דורון? כן. עד איזה שעה אתה? איזה שעה אני? מה? מה זאת אומרת? עד איזה שעה אתה נוכח? אני לא יודע, אבל יש כאילו לא לחוץ. אתה רוצה לשבת על הזה? תוכל כאילו בסוף השיעור בשבע, לרדת לקומה 4, רק נוסיף את הקישור הזה וננסה? זה אלה שלך לך וואטסאפ. כן, אבל בוא. אל תדאג, אתה תקבל שקלים. תקבל שקלים. תקבל שקלים. ביונתן, תקבל שקלים. תעבירו נקודות במבחן שלו למבחן שלי. אני אצטרך, לי אין הרבה נקודות במבחן, אבל לא יהיה הרבה נקודות. לא, קח מירדן ותביא לו שקלים. תביא לו יותר. לא, בעצם בטל. לירדן לא יהיו הרבה נקודות. למה? הכוונה היא שדורון ותלת ספרות. לפחות. כן, מה יותר? אני לא יודע אם זה אופציה. זה כיף, זה כיף. זה אופציה, זה אופציה. אני הרבה מבחנים ניסיתי. לפחות כולל. יותר מפחידות. התמונות לא מראות כלום, אז כאילו אתה מראה את זה, ואני כבר יודע שזה הפקוד. אבל יש לי באים ברוב המשפטנים לא לדעת חמיה. תשמע, אם אתה אהבת, אם אתה אוהב אדרנלין, אין לך זה בוחן 105, זה לא כנף פקטה, זה בוחן 105. לא, לא היה פקטור, יש לך למה מבחן גיבור? זה היה מתוך 100. וואי, זה בטח, גם בבוחן וגם במבחן היה לי אני לא ממליץ לזכור עם כל מיני חברת טלפידי בלקר גנבים, אבל אם אפשר... לא, אני חושב הכי שהיה לי מבחן ב-10, כמובן שמלא נכשלו ומלא אנשים קיבלו באזור של אבל אני קיבלתי 100 באזור. אני גם לא. לא חשבי שאתי. בשני אנשים שמסרגשים. או בחרמון, שאין בשנה, או בחור משתנה. כי אנחנו שכאילו... מה? סבבה, פשוט אין לו הרבה אבל פשוט מה שהנחתי שקראתי אם יורד שלט, יש זמן 3 בחור את אם לא, זה לא אני שם. מה השאלה? אבל מה השאלה? זה שניים מתנגשים. תשמע, אתה יודע שאתה עושה את זה ואיך אתה עושה את זה? יש הגרם גדולים, נגיד את זה שישבת אותו דבר עכשיו, ופשוט עושים נכנס, כאילו בתוך אותו רדיוס הכנסתי פגישה. אתה ממש מאוד, זה לא אמור שלא בכלל מאוד. לא, יש לך פי 17. הג'ינס שלך. הרדיוס אותו דבר והמסה אבל המוצעת אותו דבר. לא, אבל המסה ג'ינס הם טוטל שלך, הם טוטל שלך. לא, אבל גם מסה ג'ינס מסה ג'ינס לא תפגע בצפיפות. היא בטח שהתקעה לא היה ברדיוס. לא התקעה בצפיפות. עכשיו הוא. אם תעשה לי חליצקי, מסה ג'ינס. אין ממוצע אני עכשיו טסתי 6 ימים, אין ממוצע לא משתנה. קודמת טסתי ל-12 יש לנו כמות מסוימת באותו נפח של מסה שונה, אבל כאילו בין חלקיק אנחנו מניחים אותו... עכשיו יורד משם, זה הרגע יורד בגדול משם. מתי המבחן הכפול 2? זה כזה, כאילו איך אני הייתי אומר H2 ולא H, שזה לא כזה. אני איתך כאילו בספר הם לא אומרים, אני מניח שזה... לא, אתה יודע, ההבנה היא כי H1 ל-H1 מתחברים ואז יש לנו מולקולה שצריכה להישאר יציבה. אז כאילו... אבל מה יש לנו? כל הזמן יש תהליכים, כמו זה H1 ועוד H1 מתחברים ל-H2 ועוד משהו, נכון? אז זאת אומרת, ואז הם הופכים לזה, אנחנו מניחים שדברים מולקולות יציבות והכל והם הופכים לזה, ואז זה גז אציל, אז הוא לא מתחבר. כאילו, אתה אומר, אני שמעתי מישהו חם שאמר לי, חשוב גם לדעת, חשוב גם לדעת. כולם מגיעים מצב. בדיוק דיברנו על אנשים שחוטפים לא, לא, שאת סקי. לא, בדיוק דיברנו על אנשים שחוטפים הכל. לא דיברנו על סקי. גיאורגיה. דדדור. פעם ראשונה שעושה. לא, אבל אני חושב שיש לי את הרגליים.
הוא אמר שזה הדבר הכי חשוב. הוא אמר לי, תצטרך חופשי? אני עשיתי את זה. לא, איפה אני מביא לי להגיש את זה? אתה יכול גם לא לשבת. תעמוד. אתה יכול גם במקום גם לפינה. גלינסקי, אני גבוה. שלושה אנשים. כמו אנשים, אני מקבל, אל תיזכר עכשיו. לקח חיים אני צריך לקום כל בוקר, זה גם אימון. קשה לו. אמא של מועסק. לא, עם כל הבטן שלו. אגב, זה אימון בטן לעניים. יש לי... רגע, אבל אני חצי. יש לי חבר. ועוד חצי. אל פחות מינוס איקס בריבוע. ירדן, הוא פשוט כאילו... שלום. How are you? We're fine. Last day of the semester. Last lecture of the semester. Okay, by the way, if you have not filled in the lecturer's evaluation form, please do that. Tell what you think of this lecture. Okay, so it's going to be a bit more tricky than I thought it would be. I realized that yesterday. Okay, so we're doing the Higgs, and the idea is that we finish discussion about the Higgs today. And the reason why I say it's tricky, remember what I promised here, right? The whole idea behind the Higgs is that this is how the particles get their mass. Right? And specifically I spoke about the weak interaction gauge bosons, so W and the Z. Now the problem is, because this is a short semester, we didn't really speak about them properly. There are a few bits that I realized that I must tell you before we can speak about the masses. So what's going to happen is that I'll continue on the developing, because we started to do a nice development last time, which we will finish. So I'll finish that, so you get the full picture. But this is, again, this is a toy model. This is not the true model that acts in nature, as far as we know. And then, before I can explain to you the true model that acts in nature, I will make a pause and I'll tell you a few more things about the weak interactions that we did not spoke. And after we'll get that, then we can talk about the real Lagrangian that, as far as we know, acts in nature, namely the Lagrangian that is part of the standard model. Okay, so this is the basic idea. I believe and hope that we could finish it. Right, so let's try to be not to waste time on that. And then again, it should not be at the expense of you understanding. So the idea is that still to keep on understanding, but it's not going to be very helpful if you're going to talk to each other. So, and learn. at a certain point, we'll start talking about the Weinberg-Salah model. I'll tell you what it is when we get there. So,
spoke about spontaneous symmetry breaking. I'm not going to repeat everything because I want to finish today. So we spoke about spontaneous symmetry breaking. We spoke about a real scalar field. Then we spoke about global symmetry breaking of a complex scalar field. Right. Then we started to discuss the Root-Englert Higgs mechanism. And maybe this I should spend some more time. We said that V of phi mu squared phi squared plus lambda phi to the 4. And we wanted it to be invariant under local phase transformation. Phi of x would go to phi prime of x, which is EIQ chi of x. That's the locality, the dependence of parameter chi on x. Phi of x. And we said that we can achieve that by changing the derivative term in the Lagrangian to a covariant derivative. D mu would go into d mu, which is d mu plus phi g d mu, namely introducing the field d mu, which transforms, this is the gauge field, which transforms as d mu prime, which is d mu minus d mu chi of x. And then the Lagrangian L got this minus 1/4 f mu plus d mu phi star d mu phi minus the potential mu squared phi squared minus lambda phi to the 4, where f mu nu was d mu v mu minus d mu v mu. Then we said that for mu, which mu squared smaller than 0, so for mu squared smaller than 0, we have a spontaneous symmetry breaking. So we choose a vacuum state, which we write as phi 1 vacuum spontaneous symmetry breaking. On the vacuum state, phi 1, phi 2 is V0. That is our choice. And then we wrote down phi of x as 1 over square root of 2, v plus eta of x plus I psi of x. Psi of x is the Goldstone boson. And we get down the Lagrangian to be L is 1/2 d mu eta d eta minus lambda v squared eta squared plus 1/2 d mu psi minus 1/4 f mu plus 1/2 g squared v squared v mu minus v interaction, which I don't care at the moment, plus g v mu psi. So this is the massive scalar field. Eta, the mass, half m eta squared is lambda v squared. This is the Goldstone boson, massless Goldstone boson. This is a vectorial field V mu. Vector field V mu.
which now acquires a mass. This is a mass term. So it's now a massive vectorial field, which comes from the covariant derivative. Right. This is some interaction terms. Now I said we have two problems here. This interaction seems to be quite odd. It cannot be in nature. It contains a mixture of spin 1 and spin 0. And we said there is somehow there's an extra degree of freedom which somehow disappeared, which somehow appeared. The original Lagrangians had 4 degrees of freedom, right? 2 of phi. Think of them as phi 1 and phi 2, right? And then B, which was massless, similar to a photon, had 2 polarization states, basically. You can think of it like that. This one, since B acquired mass, then we add up with an extra degree of freedom. Longitudinal polarization, similar to the proper equation, if you want. So something doesn't work here. Before we go to solve that, he has questions. יש דרך לדעת איזה מצב הוואקום באמת או שזה Define, I don't understand the question. That's what is a מצב vacuum. Are we in the spontaneous symmetry breaking? No, it wouldn't matter. It doesn't matter. We ask what is the energy of the vacuum, and that we can answer by measuring the masses of known particles. We'll show that. But again, this is not something which the theory predicts. All right? That will be a prediction for the cosmological constant. Maybe. That's one of them. So what do we do? So we can actually get rid of the Goldstone boson from the Lagrangian. And the trick to do it is to know that we have the 3 terms of the Goldstone boson. So the Goldstone boson comes up in 3 terms, right? Well, take this term, this is the vector field, and this term. So let's, if we put them together, so we can write 1/2 B mu psi plus the interaction term GV B mu psi plus 1/2 G squared squared B mu. This we can write as 1/2 G squared V squared B mu plus 1 over G V D mu psi squared. Right, not too bad. Which means that if we make a gauge transformation, so B mu, this new field that we got, the gauge field, B mu x, we go to B mu prime x, which is B mu of x plus what's written here, 1 over GV d mu psi, psi of x. So if we make that, what's going to happen is, basically what we did was a selection of a gauge. We selected a specific gauge. Means that we can do that without really affecting, can get rid of this term without having any effect on the physics. Right? Simply a selection of a gauge. So basically this is equivalent of choosing a specific gauge, which is equivalent of choosing
choosing xi is equal to minus chi over GUV. Right? It's just a gauge transformation. But now it's just a specific gauge that I choose. Right? It has a name, of course, this is called a unitary gauge. This is a unitary gauge. And then I make this selection, right? What's the gauge transformation going to look like? You can even leave it here. This is equivalent of selecting phi of x is equal to phi prime of x, which is e to the power minus I it's not a q, it's a g. Ig, right, xi of x over gv. Phi of x, which is just e minus I xi of x over v, phi of x. When we make this specific transformation, this specific choice of gauge, right, then the Lagrangian, which is written there, then L would become, right, 1/2 d mu eta minus lambda v squared eta squared. This we did not touch. Minus, so this all disappears, right? So we have minus 1/4 half mu nu half mu nu plus 1/2 g squared v squared. That will be a b mu prime minus the interaction. No more psi. No more Goldstone boson. Pretty cool, isn't it? Right. So no more Goldstone boson. No more extra degree of freedom problem. Right. So the extra degree of freedom is really now the degree of freedom for the massive B field. So the terminology that the Goldstone boson was eaten by the gauge field B. Yeah, there's no more, right? It's a pretty cool idea. Goldstone boson was eaten by the gauge field. What do you mean? So, what do we have? We have two massive scalar fields, which are eta and b, right? We have eta. Now we have b. This is the mass term for b. Okay? So eta has a name. That's a Higgs, right? So eta. Replace eta H. This is the Higgs boson. And we don't need the B prime, so we can simply call it B. B prime will be B. And then the Lagrangian, same Lagrangian, just written, it's this different notation, right? Is 1/2 d mu H. D mu
minus lambda v squared h squared minus 1/4 f mu nu plus 1/2 g squared v squared b mu. And the interaction term, I'll just write it down for your reference, plus g squared v mu h plus 1/2 g squared b mu h squared minus lambda v h cubed minus 1/4 lambda h to the 4. When you put all the interaction terms. So, massive Higgs field. This is a massive gauge boson. These are interactions between the V and H. And this is self-interactions of the Higgs with itself. What is the mass of the gauge boson? What is the mass of the gauge boson? GV. Right? MB is GV. It's related to the V is the expectation value of the vacuum, right? And G is the coupling. Right. What is the mass of the Higgs? Squared lambda. Right. Higgs. So to 2. Right. 2 lambda. So V, most of them are linearly depending on the expectation value of the vacuum. Now, how do the interaction terms look like? This term would be like in Higgs. Higgs is the dotted line. Then is a gauge boson B. And the strength of the interaction is G squared V. Right? This one we have 2 H and 2 B's. Right. Strength of the interaction. Half E squared. There is a prediction to the theory. What should be the interaction strengths of the Higgs and the B? We'll get to that. Now this is a triple interaction, just the Higgs with itself. So lambda B. And we also have 4 interactions. איפה עשינו הנחה ספציפית שצמצמה לנו? אנחנו רצינו לדבר על ה-X, אני יודע, אני רוצה להבין. בתחילה של ההשקעה. I just saw that mathematically writing these 3 terms is equivalent to writing these terms. Then I can simply put that inside the B, right? So instead of B, I choose a gauge. I choose a gauge. Okay. I choose a gauge, B prime. Just like that, right? Now B is a gauge field, so it's just a choice. של החי זה פשוט היה לכל דבר, ובחרנו בפרט עבור. Yeah, exactly. This is what we choose. This is a choice of a gauge. Again, remember, the physics that we measure is independent on the gauge. That's the whole idea. Right? And this, of course, lambda
Yes. יכול להזכיר איך אנחנו יודעים שזה בוזון? איך אנחנו יודעים שזה בוזון? All the this is a vector boson. This is a particle that is a medium. It doesn't exist in nature by itself. Beyond, just go back to the lectures and see exactly what was the definition. Yeah. So the gauge determine particle? This choice, yes, that was the whole idea we spoke about. The symmetry, right? We spent several weeks on that, right? Okay. So we can derive all the particles and their interactions from the idea of gauge symmetry. Okay. That was the brilliance of Hermann Weyl. We can find the currents. Yeah. Okay. So we assume that remember, this was an assumption, right? We want that. This was a demand. Now, it was a mathematical demand. I said, we want the Lagrangian to be invariant under local U1 gauge symmetry. This is, an idea. This is not something which I come up with. Just say, I like symmetry. I like nature to be symmetric. I want nature to be invariant under local U1 phase symmetry, right? And what did I get? Ta-da! I get a particle. I write on the Lagrangian, and I see that I can get this symmetry if I add these extra terms, which represents particles, and they will represent. Well, okay. To this went one level above that, right? We require to have a spontaneous symmetry breaking. Right? We're required to have a spontaneous symmetry breaking, then we ended up with this extra term, extra particle, the Higgs particle. We saw how it connects to the real particles. You're sort of with me? Look, you have to repeat the. This is we passed the age that it's enough to sit down in the class and just listen to what I say. By the way, I put the last lecture notes on the course as well. So have a look at it there. But go review it. That's a disadvantage of not having an exam. But if there was an exam, I'm sure that you would. That's a real disadvantage, not what you think. Okay, that's the point when you actually understand. So we said 1 degree of freedom. That was the Goldson boson was eaten. Another degree of freedom was became the massive scalar field, and the important thing about this model is that it tells us exactly what kind of interactions we expect to see. All right. Cool. Now, as I told you, it's a very nice idea, but that's not what really happens in nature. What happens in nature is slightly more complicated than that, not by much. But there are 2 more things which I have to tell you that we did not have time to talk about. So any questions about that before we move on to a little bit side? No? Okay. So. Now I want to write you the Higgs mechanism, the standard model Higgs mechanism, which I say is what gives rise to the masses of the W and the Z bosons. But there are, since we did not really discuss, I skipped this part because we had to shorten some things in the semester. Normally this is a part that I would never skip. About the weak interactions. So, we touched a little bit about the weak interactions. We did mention the differences between the mass eigenvalue, interaction eigenvalue, eigenstates. Right? There are 2 things I did not mention. We did speak about parity, right? We spoke about symmetries. We spoke about the parity symmetry and the charge
rotation symmetry, right? So going back to weak interactions. Really, it's a kind of a small detour that we're doing. And I'm just going to tell you one thing, right? Weak interaction violates parity. Okay, it's the only interaction that violates parity. Okay, strong interaction and electromagnetic interaction do not violate parity. Weak interaction do. Weak interaction violates parity. It was tested experimentally, of course, by a beta decay of cobalt 60. I'm not going to give you the whole story behind it due to lack of time. But I would say in a beta decay, it's a cobalt 60 beta decay, essentially. And 60 cobalt beta decay. That's a 60 cobalt going to nickel 60. Nickel 60 plus electron plus antineutrino. It turned out that the antineutrino has always positive helicity. Right? That is always positive helicity. So H helicity of antineutrino is plus 1/2 antineutrino, which is not something you'd expect. Which means that the neutrino, not the antineutrino, the real neutrino, what helicity would it have? What? Minus. Or minus, we call it a left-hander. Right, so neutrino E has a left-handed helicity. The helicity of a neutrino E is minus 1/2. And that's true for all the other types of neutrinos, not just the electron neutrino, also from the muon and the tau neutrinos. This was discovered later on. This was discovered in the 40s or 50s. I'm not sure which one. Just a second. I think the discovery, I don't know, 56. Yes. Can we have a beta decay which instead of an electron and an antineutrino, we can get a muon and anti-muon? Yeah. It will not be called a beta decay, but yeah. Yeah, so it has a general name or just No. Not that I know. maybe. All right. Now, what did we say about helicity? And on the axis. What it is not. It's not a Lorentz invariant. Right? What is a Lorentz invariant? Chirality. Right. So okay. So in one sense, that's that we care really. It's a bit shaky. Right. What's the issue? Neutrinos for many years were thought to be massless. Right? Now today we know they are not massless, which is a big question by itself. I'll touch upon that later on. But the discovery that they had, that they do have mass, is something that dates back only like to 15 years ago or something like that. Right? So if they are massless, what does it mean? Helicity, yeah, the helicity is equal to the chirality. Right? So that it would be 1 or minus 1. Half or minus half. Okay, but yes. Okay? But it's always left-handed. Right? So there is something, which means there is something that breaks the symmetry of the weak interaction. How do you measure the helicity of particle?
Why do you need a bed decay to measure the energy? No, this is just a way of measuring it. Again, I'm not going to go into that. They just put the they put it inside the magnetic. They put the cobalt. They put it inside the magnetic field, and they could measure the magnetic moment of the cobalt atom, so they could do exactly where's the spin and go. It's in my lecture notes. I put it on there, though we did not speak about it. It's the important thing. So the weak interaction violates part, which means we have to, when we write down the weak interaction Lagrangian, we have to make a separation between the left-handed and right-handed particles. We cannot do like we did. We completely ignore that part when we wrote down the Lagrangian for Dirac equation or for the QCD. Right? But when we do the standard model Lagrangian, weak interactions we have to put down. Okay, so that means that so that also means that the interactions that's why we add up at this L thing. So when we have interaction, so interaction, weak interaction, will contain a term before we had J mu W mu, right? J mu is the current, W would be the W boson. Now we're putting an L to make a separation between the left and the right, right? Because every time we have a weak interaction which involved charge exchange, right? Current exchange, CC as opposed to the Z0, it will only be left-handed. Okay, so no right-handed neutrinos would participate in a weak interaction. That's important. So we should say that. JUL contains only left-handed chiral states. In fact, not only of the neutrinos, but of all the fermions. Means that all charge changing weak interactions operate only on the left chiral component of all fermions. This is a piece of information which we skipped. Again, you can blame me if you want, but I will blame the situation. Like normally, if we had 2 more weeks, then we'd definitely not skip that one. Okay, that's one thing. It's empirical. It's an empirical effect. An empirical effect. Okay. These are the 2 facts I want to tell you. So this was the first one. Now about the second one. Maybe I should. So now, let's proceed on with that. So if I write down, we wrote down the
fermion doublets, right? We had the psi, which we wrote as nu E, E minus, right? So now I'm just going to write it as psi L, of the left hand, right? You want to say? Now, initially, the theory did contain right-handed electrons. If neutrinos would not have mass, then they cannot be right-handed neutrinos, right? Because they always be produced as a left-handed helicity states, and if they're massless, they're always left-handed chirality states. So there will be no right-handed neutrinos. Since they do have masses, we do know that they are right-handed neutrinos, but they do not interact, so we don't care about them. And then we can repeat the same procedure that we did for the QED and QCD, right? And require that this doublet would be obeying the local symmetry transformation, which means that requiring the Lagrangian to be invariant under a local symmetry local phase transformation. Local phase transformation. Right, psi L, psi L prime, which is EIG weak tau dot chi psi L. Anybody has any idea what would be tau? W would be the chi would be the three phases, right? What would be the tau? Related to the Pauli spin matrices. Okay. Tau 1/2 sigma. These are the three generators of the SU2 group in this 2D representation. In the 2D presentation. And the chi would be the three functions that specify the three phases, basically, how much we are floating. So the invariance will be achieved by, again, the same thing, changing the derivative in the Lagrangian to covariant derivative. D mu will go to d mu, which is d mu plus I g weak tau dot w. So g mu, GW, sorry, is the coupling constant of weak interaction. And what will be the W? You're not so much with me. What? Vector field boson vector. Yeah. This will be the what? 3 gauge bosons, which are? No. Right? These are the 3 gauge boson. Why not? Naively, you would say, okay, I mean, we have this, we have the 3 generators, SU2, right? So it gives rise to the 3 gauge bosons. Each one multiplies, each one multiply one of the Pauli matrices. So be happy. What? The combination. It's a superposition, yes, but there is something deeper. I may not have stressed it.
Where's the massless close to the boson? The mass will get there with the Higgs. The massless close. What? Wait. This is not the Higgs. We'll get with the Higgs. This is just the covariant derivative. We want the Lagrangian to be symmetric. There's no masses yet. I don't know if we need that. No, you don't see that. That goes back to what I said. I said that in the beta decay, when the charge is involved, right, the W plus minus, it operates only on the left-handed. But the Z can operate also on the right-handed neutrinos. Okay? So that is the problem here. But I cannot simply take the 3 gauge bosons because they only work on the left-handed. Because everything is with the psi m, with the left-handed. Okay? So what do we do instead? Combination bosons? Nearly. It's slightly more tricky than that. So the W plus minus, right? These are simple, right? This will be a combination of the x and y, right? We have the Pauli matrices x and y, so we can do a combination of that, and we can define. So let's do it here. Right? We can define the W plus minus mu to be normalization, right? W1, W mu 1 plus minus W mu 2. Sorry, it's a minus close. That's easy, because the W's only work on the left-handed. So what I say was for 2 cases. For 2. I still have a third one. Yeah. The third one would be the Z. Right? But the Z can also work on the right-handed. You take a combination that only work on the left-handed? We cannot identify W3, W mu 3 is Z, because it generates a neutral interaction. But neutral current couples not only to left-handed particles. While Z, while 0 couples also to right-handed fermions. It's a different coupling concept. So the solution came by Sheldon-Gleicher back in 1961. It was actually before they discovered the Z0. What was his idea? So Gleicher said, okay, both the Z0 and the photon are neutral currents. So what we can do, we can mix them together. Okay.
Plesho makes two neutral bosons, Z0 and gamma. What does it do? Makes that gamma is related to what? Gamma is related to what? That's electroweak. Right. Gamma, the photon, is electromagnetic. Right? Z0 is the weak. When you mix them, that's the electroweak interaction. Right? That is known as the electroweak. So basically, it mix the two gauge bosons of the two gauge theories. Mix the two gauge bosons. Here it will be what the gamma, right? It will be Z0 and A. Z0 A mu of the two gauge theories. So, for the electromagnetic, let's see what we get from that. So, P and M, we had a U1 gauge symmetry. U1 gauge. That is replaced with a new symmetry, which we call U1Y, which is where the Y comes from. Right, this is a local gauge symmetry. Now it looks the same as we had in QED, but it has a completely different meaning. Right? And the local gauge symmetry would look like psi of x would go to psi prime of x, which is u x psi of x, which is e I g prime, it's a u constant, y over 2 chi of x psi of x. So g prime, new coupling constant, and v mu would be a new gauge field. And the gauge field couples to the fermions via a new type of charge, that is the Y that replaces the Q, and that is called the hypercharge. The gauge field, the new gauge field, couples to the fermions via a new kind of charge denoted by Y, which is the weak hypercharge. So the interaction term would look like
look like something like G prime y over 2 gamma mu b mu psi. Gamma mu Dirac matrices. There's nothing to do with photons. And it looks exactly like we did with the QED, right? Remember in QED, we had Q, E, gamma mu, A mu, psi. So now it's replaced. We have a G prime, y over 2, gamma mu, B mu, psi. It means that every fermion, like here we had, it says fermion has a charge Q, now it will have a hypercharge Y over 2. Right. Every fermion carries a charge, hypercharge Y over 2. Intuitively, what is a hypercharge? I don't think there is much intuition here, at least not that I managed to develop. It's mathematically, it's correct, right? It's just saying, okay, let's mix this. What is Again, a mixture. It was invented in order to explain why the Z couples to right-handed fermions while the W plus minus do not. So it's I still view it as a mathematical manipulation. I don't know if there is a simple physical intuition. Maybe there is, but I did not spend enough time thinking of it myself. Isn't the bound between the photons and the... It means that again, this is a gauge theory, right? We have a gauge boson. Now it's tempting to say, okay, this gauge boson is what really happens in nature. But it's equally well, since we don't see the gauge bosons directly, it's equally equivalent of saying we're actually seeing a linear combination of gauge bosons. That's fine. There's nothing wrong with it mathematically. What we call a photon is really a mixture of the real carrier of the QED interaction and the real carrier of the weak interaction, neutral current, weak interaction. In a sense, the photon that we see carries both of them. And the same you can say for the Z0. They are not eigenstates, if you want, this theory. Okay. Well, guys, I'm sorry, these are confusing things. If you see that for the first time, and even me that I don't see them for the first time, then sometimes I get confused. I have to review the things properly to make sure that I explain it in the proper way. So when we do that, that means that the covariant derivative, so the covariant derivative, the full covariant derivative, now, by the way, we have two symmetries, right? So now we'll have the U1, be the U1 Y hypercharge times SU2 left. And you multiply that by the SU3 for the QCD, and that's the symmetries in the standard model of branch. Right? That's d mu plus I G weak tau dot W U plus I G prime Y over 2 B mu. Then what would be the photon and the Z boson? A combination of them. And we can write down A mu is plus B mu cosine theta W plus W mu 3 sine theta W. Then
C mu is minus B mu sine theta W plus W mu 3 cosine theta W. Theta W is the mixing angle and the W is for Weinberg. It's also called the Weinberg angle. For Steven Weinberg. Now the fun part, we're going to get that naturally. I think we'll have a break, and after the break, in the Higgs mechanic. Now another fun part, this is measured. We can measure that by looking at the asymmetry, right? When we have scattering events, for example. We look at the outcome. And also, this will show up where? The different masses of the Z and W. And they all match. Very nicely match. So we have the current. I don't know if we need these currents. Let's see if we need to get further here. I think this should be enough. I mean, there is more, of course, but I don't think we need that to understand the Higgs. And if we want to go deeper into explaining that we can do, but maybe we will not have too much time. All right, questions? Okay, so these were the two things I wanted to tell you about that we skipped discussing, right? One is this fact that the weak interaction violates parity, and from that we have this left-handed neutrinos. So the W's, the charge currents only act on left-handed particles, and while the Z also operates in the right-handed one. And the second is because of that, Weinberg introduced this idea of hypercharge and a mixture between the electromagnetic force and the weak force to the electroweak theory. Questions? Yes. VA nu is the photon. Does it say here that it's massless? The electroweak theory does not carry any masses. So masses come from the Higgs. Okay, so the W, the Z, and the A up to here are massless. Yes. There are no masses, right, in the theory. So that's what we need the Higgs for. Okay? Everything we did here, everything we did up to the Higgs had no masses. We spoke about that, right? The change of the derivative to covariant derivative. We spoke about the idea that we require the Lagrangian to be symmetry. All is fine. There are no masses until we get the Higgs. Yes. Where do you see the unsymmetric behavior? Where do I see that? The most symmetric. There are several places where I see them, especially when I look at the interactions of proton-proton. Right, then I will see the part of the outcome could be leptons and anti-leptons, like electron E plus minus going out, as well as many other things, and they will not be distributed symmetrically. Okay. For example, here you can see that the W, the mass of the W, you can see from here, or the mass itself you cannot see. The mass you need the Higgs, but the ratio of the masses would be 1 over cosine of W. There's a simple way of seeing that. I'm not sure if from here you would see that. Just to get the idea, right? So first of all, it was measured, right? Sine theta W is 0.23. It's measured
Now, the coupling constants, right, basically. So now we have a new coupling constant, which is GW. And before we had the coupling constant was the electron charge, right? So we can write down E is GW sine theta. Or G prime cosine theta. And if we put it down, we'll get down that A mu is G prime W mu 3 plus G W B mu divided by square root of G prime squared plus G W squared. And Z is G W W mu 3 minus G prime B mu over square root of G W squared plus G prime squared. Okay. Again, this is a little bit of manipulation which I'm skipping. I told you that there will be some parts you have to trust me. Actually, you don't really have to trust me. I put all my lecture notes on the course webpage. You can go and read it and see it. It's just like angling the G star, GW plane, something like that. Right? In a sense, yes. Okay. Again, there is a mixing here. Right? That's also that's the two things I wanted to tell you. That was the detour about. We have the symmetry group is just on the left symmetry group, and because of that we have a mixing between the photon and the Z0. Okay, so what we call the Z0, what we call the photon is really there is some mixing between. You can think of it again as the terms that appear only in the weak interaction and the term that appeared in quantum mechanics. They are mixing between. This idea should be simple. The math behind it, it's not that difficult, but maybe require a bit more thinking. Alright. It's good because I haven't finished writing your last homework. Looking at your faces, I have some ideas of what to do. Alright, everybody's with me? Can we move on? Want a break, a few minutes break, or continue on and then make a break? The next is going to be, because I look at your faces and you're not so happy. What? You want a break now? It's a good place to have a short break. Let's say 10 minutes. And then we'll resume until we finish. That was a mixing between generations of quarks. Was a mixing בין האלקטרווויק בין No pain, no gain, but it doesn't look like you are... אין איזה אף פיזיקלית זה משהו אחר. But the problem is you don't look like in pain. פה אין מסות. זה אני אראה לך את זה. פה אין מסות. I am in brute pain then I מה הייתה הבעיה? ההחלטה שלך מתאימה לשיעור האלה. פיתחו שתי התיאוריות האלה בנפרד. תחבורה סימטריה פשוטה, וויק אינטראקשנס, ראו שיש שם שלושה גייט. אבל אז גילו, מתישהו בשנות ה-50, שכל הדוקטרינות שנוצרים בוויק אינטראקשן הם תמיד לפט-הנדד. זאת אומרת, עשינו את ה... זה היה יותר פחות. אנחנו יכולים לקחת את כל הספינורים, הדירת ספינורים, ולהפוך אותם, לחלק אותם ל-left-handed ו-right-handed. נכון?
ואז פתאום גילו שזה קורה בטבע, רק ה-left-handed material. למה זה שאלה נהדרת? שאלה פילוסופית, זה מה שיש. אז אמרו אוקיי, אז אנחנו צריכים לגמרי, וזה כבר יכול להיות נכון לכל הפרקים. כל פעם שיש איזשהו charge count, W פלוס מינוס, שמשנה גם את המטען. תמיד יוצאים פרמיונים It's a black hole that is an attraction יש משהו ששואל בזה. למה? לא יודע, למה דווקא ככה? אני לא יודע, ככה זה הטבע. איך הוא עובד? עכשיו אמרו, אוקיי, אז ה-W חייבים לעבוד רק על צד צדדים, הם לא פועלים בכלל צד ימין של הספינות. לא מעניין. אבל זה, אין פה אליו צד ימין. זה איך מסבירים את זה? אם אני חושב את כולם בתור חלק מאותה תיאוריה, אז גם הסד יעבוד רק על צד שמאל. אז ויינברג בא ואמר, עזוב, אני יודע שהזד עובד רק על... אני יודע שפוטון יכול לעבוד. בוא נאחד. בוא ניקח את התיאוריה האלקטרומגנטית, ניקח את התיאוריה החלשה, עושים איזה אלקטרו-וויק. אז הוא לקח ואיחד את הזד, רק את הזד, עם הפוטון. הוא אמר, אני עושה פה מיקסינג. מיקסינג זה שזווית כלשהי, כן? סתם מיקסינג. כשאני עושה את המיקסינג הזה זה עובד. מה המשמעות של זה? זאת אומרת שהפוטון כמו שאנחנו רואים אותו, בעצם מיקס של אותו חלקיק של ה-P וה-W mu 3. שה-W mu 3 זה מה שאני קורא לו חלקיק שעושה אינטראקציה חלשה, וה-B זה החלקיק שעושה אינטראקציה חשמלית, אלקטרומגנטית. והפוטון בעצם, הפוטון שאני רואה בעצם יודע לעשות את שניהם באיזושהי צורה. אותו דבר, החלקיק שאני קורא לו Z, שאני רואה בטבע, גם יודע לעשות את שניהם. אז למה אנחנו רואים שהפוטון הפוטון לא חלק כוח אלקטרומגנטי, אבל בעצם במסגרת התיאוריה של האלקטרו-וויק, יש פה מיקס שהוא אחראי על הכוח אלקטרומגנטי, אבל יחד עם הזה. אז הפוטון פחות אלמנטרי, יש פה שאלה מה זה אלמנטרי. יש בסיס של... בסיס האינטראקציה, ויש מה שנקרא בסיס המסה. קצת דיברנו על זה בפרמנס. כן, זאת אחת השאלות המעניינות. מה שאתה קורא לו קווארק הוא אייגנסטייט, זה מצב עצמי של מסה, אבל הוא לא מצב עצמי של האינטראקציה. האינטראקציה קורית בין קווארקים. יש שם איזשהו מיקס בין נושא של אינטראקציות ונושא של מסה. יש איזשהו סוג של עירוב. למה הוא קורה? למה דווקא הערך הזה ולאורך אחר? אין משהו בתיאוריה שמסביר. זה נמדד, סטטיסטית, ניסיונית, אני יודעים בדיוק את הערך של זה. למה? זה לא חלק מהסטנדרט. אמרת שכאילו פה אין מסה. פה אין מסה. פוטון, אז איך זה באמת מסתדר עם המסה? זה אמרתי שכל מה שעשינו, המשחקים שעשינו עם ה-Higgs, נועד להסביר את המנגנון. אבל זה לא ה-X שיש לו טס. No, we don't use that because, well, that is not a physical solution. זה לא? Because you use that as a static solution. כאילו, אתה יכול do that because that is not a physical solution. ולהציג את W1, 2, 3 ואת B, W פלוס מינוס Z don't observe the swashing in the שוב, הגרף פיזיקלי, כל הרעיון נולד מזה שהבינו שמבחינה ניסיונית, ה-W פלוס מינוס עובדים רק על מצבים עם כללים. הימני לא משתתף, הוא לא מוסף. אז זה פשוט נועד להסביר את התצפית. בסוף כל המשוואות האלה נועדו להסביר את התצפית. בסדר? יש לי עוד שאלה. פה הסימטריה לא נשמעת. פה לא, פה אין X, לא שבא משהו. כשאני נמצא באנרגיות שהן הרבה יותר גבוהות מהפאקום, ככה זה אמור לראות. עקרונית כן. אבל אז, כן, אבל בעצם אתה יכול לחשוב בזה בצורה אחרת. מה זה נראית מאוד הרבה יותר גבוהות מהפאקום? זאת אומרת שהכל נע במהירות שהיא מאוד מאוד קרובה למהירות האור.
כן, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אז אם זה הולך למהירות האור, אז אומר שהמסה היא בעצם... כן, כי מבדילים את המסה באלף מס. No, so I don't go very close to it. You don't. Okay, so I go from innermost stable circular orbit, ISCO. There's a orbit, I don't know, that's called innermost stable circular orbit, the ISCO around the black hole. I don't go anywhere below that, because anything that goes below, I won't see any matter or anything coming out. So I simulate from that ISCO to whatever region of this disk which I want to. Do you have also like light orbits? No, because for that you need to go like extremely large radius. Because now here I am at something like 20 to 30 RG, gravitational radius. What you are talking about will go to like the cosmological distances like 50 RG, more not 50 RG, something like For a light orbit? no, it's for light. Actually, we do not, well, how can I say that? For a Schwarzschild, it's just 3 times the Schwarzschild. Yes. 1.5 times the Schwarzschild radius. Okay. So yeah. So the thing is, well, okay, we don't go anywhere below that ISCO we see. I say that, right? And anything above that, yes, that's what we see. So for all these things that you are seeing in the equation, this is not because of this there is a matter surrounding. Yeah, it's a matter. Yeah, and this matter is emitting the photons, and those are the photons that we see. So these are kind of lights. Yeah, I didn't mean that. I meant the photon light going around in circle. Okay, so yes, I can do that. But I do not do that. So yeah, in our group we do not do that. We can do the ray tracing and stuff like that. Do you also calculate like periodic or closed trajectories, or just No, it's a closed trajectory. Because we use like an initial setup as there was a paper by like Fesban Moncrief in 1970s. So we consider that as an initial condition of our simulation, like okay, there's a disk which is in equilibrium, let's start from it, put some disk density, some magnetic field, and let it evolve for a long time and see what comes out as output. Okay, so this is a stable solution? This is a stable solution, yes, because it's like this is 25,000 and 25,000 So the matter doesn't go? No, matter does go black, inside the black hole, but I'm already providing the matter from outside. Okay. I'm saying that the continuous matter should all directly flow inside the black hole. So some matter do, not some. Actually, most of the matter do go inside the black hole. Very few don't. So it's stable in time, but it's not that any piece of matter is going around. No, it's not like a stable. Yeah, exactly. It's not like the matter is stable, then it will keep on rotating. But it will it's keep on steady falling. flow. It is steady flow. Yes, exactly. It's a steady flow of matter. It looks so nice to me. I made so much effort to do that, so it's like. This is also a simulation or just one picture? No, for now I made just a picture. Now I have to compile it to make the video. Yes, I need to first make one. So it okay, it's nice. Make a video. Then I can make a video. I still have to change a few stuff in here. It's always difficult to set up free flow. One best that I've seen is that, I mean, you don't know if you make like vectors in different lengths if you want to. So here to show the scale. Here I'm not. So for magnetic No, field, there's the velocity. there is no velocity. It's just the plasma. This is just the plasma. Just the density of the plasma. This is the density of I have to velocity and so for that I have to straight lines of Yeah, so the best method is use brightness on vector, because otherwise speed is 10 times the other one, then you have big errors and small errors and you're dead. Yeah. So that I still have to look at it how I do that.
for now, I just wanted something to look nice. עכשיו אתה מסתכל, לפחות איזה Like 15 קילומטר רחוק improve. Which software you use to do that to do the blocking? Just like that. עכשיו יוצא No, תמונה this one כזאת is actually של העוצמה, 3D ISO so I use Scikit. וזה כאילו This is חתך just the library. טוב, נמשיך? Okay. Most Looking people, yes, זה it is actually enforced to look nice. That's how it is made. אוקיי. Now, after this small detour, come on, this is your last lecture this semester, I know. Unless you have some extra lectures. Okay. So Higgs, the standard model Higgs. So now we can go to the real part. Finally. So we want now to generate masses to the bosons, to gauge bosons, and also to all the fermions. So I'm going to show you how we're going to do that. And the model is really called the Weinberg-Salam model, and it is embedded within the symmetry that we just presented it to you. This is the U1, this is the Weinberg-Salam. Although I assume I don't need to introduce to you not Weinberg, not Salam. It's embedded within the U1 Y times SU2L. Local gauge symmetry. Now, as we just said, we have 4 gauge bosons. Right, the 3 of the SU2L. These are the W's. And the U1Y, which will be the V. So what we want, right? We want 3 of them to get masses, right? And this is the W we want. Masses to W plus minus and the Z. And we want to leave one massless. And gamma massless. So how many Goldstone bosons do we need? 3. Very good, right? Each one is going to be eaten by one of them and give masses. So we have so we need 3 Goldstone bosons. Now, in addition to them, we'll have at least one massive particle. That will be the Higgs. Right. So the simplest model plus one massive particle. So overall, we must have 4 degrees of freedom. So we can have either 4 real scalar fields or 2 complex scalar fields. Right? And so that means when we go with the 2 complex scalar fields or 2 complex or 4 real scalar fields, which have to be charged, meaning that they have to go some
interaction. So they have to go non-trivial gauge transformation with non-trivial gauge transformation. So we'll put them in isospin duplet. So we write down phi plus and phi 0 for reasons which it's really just putting them in isospin duplet. Why is it plus and 0, not plus and minus? Because the I3 actually it should be, okay. I don't want to say it because it's basically it should be I3 is plus minus half. Okay, I'll remember that and when it comes back to me, I'll tell you. So we just write it down. It's 1 over square root of 2, phi 1 plus I phi 2, phi 3 plus I phi 4. And then we just do everything we did for the Higgs. Just repeat everything. So the Lagrangian is a doublet, the complex scalar field. So L would be d mu. So just repeat. L is d mu phi. Dagger d mu phi minus mu squared phi dagger phi minus lambda phi dagger phi squared. And for mu squared smaller than 0, minimum of the potential occurs at all the points in which phi dagger phi, which is just 1/2 phi. One half phi 1 squared plus phi 2 squared plus phi 3 squared plus phi 4 squared is equal to b squared over 2, which is minus mu squared over 2 lambda. Now we're going to have a symmetry breaking, and we want the photon to remain so after we have a symmetry breaking, the photon will remain massless by demand, right? So the minimum of the potential would be a non-zero expectation value only of the neutral scalar field. This is the phi 0. So expand the field around the minimum. Field is 1 over square root of 2, 0 v. We're going to write phi of x, 1 over square root of 2, phi 1 of x plus I phi 2 of x, and then v plus eta of x plus I phi 4 of x. So after spontaneous symmetry breaking, we're going to end up with one massive field. That's going to be the H and 3 Goldstone bosons. Right? After spontaneous symmetry breaking, we get one massive field. Higgs plus 3 Goldstone bosons, which will be eaten. Go back to what we said earlier today.
which will be eaten and essentially give the masses for the W plus minus and the Z. So, the same as above. So, same calculation. Get 5 of x is 1 over square root of 2, 0 v plus h of x. And that means that the mass of the Higgs will be half m eta or m Higgs squared is lambda v squared. And then we write down the derivative as a covariant derivative to get the masses of the other 3 gauge bosons. So then d mu will go to d mu, which is d mu plus I g weak tau dot w mu. I just wrote plus I g prime y over 2 v mu. So the terms are with the mass, right? What will be the terms with the mass? Let's see how much you follow for everything you said. What? W and B? What? שלא רואים כלום במי, זה כמו חמידה. שלא רואים מה? לא רואים שום דבר בהקלטה ביוטיוב, רואים שחור. למה? אבל נראה שזה גם היה קודם. בהקלטה ביוטיוב זה רואים שחור. האמת היא שאני רואה שהמסך הוא שחור, אני לא יודע מה זה אומר. לא יודע, ביוטיוב כאילו זה נראה שחור. ומה לעשות עם זה? עמית מוקלט? עמית מוקלט? מה? עמית, יש שם הקלטה? אני לא יודע. אני מולד. כתוב מימין למעלה משהו? אין לי מושג לקרוא לזה. Anyway, אמרנו, the term that generates the masses that's the d mu phi bigger d mu phi. So there is some algebra here, which I'm totally skipping, and then also diagonalizing the matrix. So W algebra, and then W mu3 and V mu, Z mu, A mu. And the quadratic term, we're going to get 1/8 v squared g weak squared w mu plus w mu plus w mu minus w mu minus plus 1/8 v squared g weak squared plus g prime squared z mu z mu. Now, each of the masses is half m squared. So we have w mu plus minus is 1 over square root of 2, w mu 1 minus plus I w mu 2. Means that w is what we have here. Half. Half GW weak.
for the C mu, which I told you about, but I did not make the full proof, it's G weak W mu 3 minus G prime D mu divided by square root of G W squared plus G prime squared. And then the mass of the Z from here basically 1/2 V square root of G W squared plus G prime squared. A mu, which is G prime W mu 3 plus G weak V mu divided by square root GW squared plus G prime squared. What is the mass? What? Yeah, of course. The term does not exist here. No mu term. Now, if you write down the ratio of the couplings, right? If you write down the ratio of the couplings as what is G prime over G weak? Right. Very good. Very good. This is tangents of theta Weinberg. That means what? We can write down mz as 1/2 G weak divided by cosine theta Weinberg V. And when we combine these two, what do we get? Cosine theta. So we have a prediction. Essentially, again, we measure theta by asymmetry of the products of decay or scattering. Yeah. Can we measure? We can see the W boson by itself. Okay. We can measure. Today we can. When they wrote these things in the 60s, they could not see it. But isn't the whole point of bosons their only for interaction? Can measure? Well, yeah. Well, we said these are. Well, we discussed that early on, right? When I showed you, if I'm looking at the cross section of producing something, I get the Lorentzian peaks. Right? I'm going to show you too. This is going to be the last thing we're going to do today. How we discover the Higgs. Calculating the ratio. Is there a better way to calculating the theta? What do you mean by a better way? I told you. Theta was. No, better than calculating the ratio. I don't know what you mean by better. More Theta is. I don't know. I don't know what is a better, right? Theta is something which is measured experimentally. How it is measured experimentally? By asymmetry of the products of interactions, for example, between protons. And you're looking at the leptons that go out, such as the electrons or the muons, right? And you see an asymmetry. Right? That's how you measure this theta. And also, you get a prediction. Now, this does not tell you what should be the masses of the W and the Z, but it tells you what should be the ratio of them. Okay? Because to know what is the masses, you need to know V, the couplings, which you don't know. V is a vacuum expectation value. That's quite cool. This is Glashow-Salam-Weinberg model. Glashow. Salam. GSW model. So the GSW described by
4 parameters. Right. That's U2 L times U1 Y. Right. We have the gauge couplings G weak and G prime. And for the Higgs potential, we have the 2 free parameters, right? Mu and lambda. And 2 parameters of the Higgs potential. Mu and lambda. Which are of course related to the vacuum expectation value, right? V squared is minus mu squared over lambda. And then m Higgs squared is 2 lambda squared. So if we know the weak coupling constant and the masses of the W, we can find the expectation value of the vacuum, which for your reference is 246 GeV. We know today. But that doesn't tell us still what is the mass of the Higgs, right? Because we still don't know what is lambda. Higgs is 126. Today we know, right? But took many years. Couldn't they just ask Yarden what is the mass? What? Couldn't they just ask Yarden what is the mass? They ask Yarden, look at Google, and then we will know. Right. It'll be much easier. Okay, cool. Got the idea? Yeah. Pretty cool. That's a bad thing about these courses, right? Just when you get the fun part is the end of the semester. That's why we have advanced courses. Okay. Masses of the fermions. So this is the masses of the W and the Z. What about the masses of the fermions? So fermion masses. It turned out that we also generate masses, the same mechanism. The Higgs generate masses not only for the W and the Z, for all the fermions. That's why it's called a define particle. Without it, nothing has masses. So Dirac-Lagrangian, mass term in Dirac-Lagrangian. Lagrangian. It's something that you should know by now, by heart. Mass of the fermion, F psi bar psi. Right? Now I'll have to be careful now when I write this MF psi bar right, psi L plus psi L or psi bar. I had to make the separation between the left and the right hand fermions. Because psi L and psi R transform in a different way under gauge transformation. Right, so psi L, psi R have different electroweak charges, means that they transform in a different way. Under gauge transformation. Specifically, right, psi L
standard gauge, we said there was 1 plus, I skipped the e to the I something because it's a small thing, I can write down as I, g, weak, alpha, x, of tau, psi r does not interrupt, stay at psi r. How do we solve this? So when we add the Lagrangian interaction term with the scalar field, which will be the Higgs field, we also have to keep the right and left. So it will be a gauge invariant. And when there is a spontaneous symmetry breaking, then some of the interaction term will turn into a mass term. So, the term, you write it down. So, we add to L interaction terms. That are gauge invariant. So the terms would look something like that. L, E for electroweak, is a minus YE. Get to this Y in a second. And then we'll have the anti-neutrino, anti-electron left. Phi plus phi 0, it's the same doublet, ER. Plus ER anti phi plus star phi 0 star, then neutrino E left. YE is a new coupling, stands for Yukawa. So this is the Yukawa coupling. It's a coupling between what? What is written here? What is that? What is that? Coupling between what? What? In words. What do we have here? Leptons, right? Neutrino and electron. Only the left hand part. What is this? It's a what? What is that? That's just write it down. What does that represent? That's a Higgs. That's a Higgs field. Right? Note, I did not put an ER new R, right? New R do not participate. Right? No neutrinos. Not right-handed neutrinos. Okay, I have an interaction term between the Higgs field and the left-handed fermions. Alright? And the strength of this interaction is given by Yukawa, it's a constant. So the Higgs doublet, I wrote it down and I erased it. After spontaneous symmetry breaking, right, the Higgs doublet in the unitary gauge will be written as phi plus phi 0 is 1 over square root of 2, 0 V plus eta of H of X. That means that for the electrons we're going to get, not for the neutrino, L electron is minus YE over square root of 2 V plus H anti-electron left ER plus E bar R EM. Because I have a 0. So I
right? So the 0 give me 0 mass for the neutrino. Then I have phi 0, V plus H, and then what I'm left with is EL, anti-electron left, electron right, plus anti-electron right, electron L, which is what I want. Mass terms just for the electrons, not for the neutrinos. When it was written, it was assumed that there are no masses for the neutrinos. And today, what do we do? I'll show you. Yeah, actually, it's still an open question. I can do the same for the neutrinos, which is what you find in textbooks. But there are people who think that the neutrinos get their mass in a different way, which is not clear what, because they have such a small mass relative to anything else in it. Okay. Now we got that in the gauge invariant way, right? Everything is gauge invariant here. Now the value of y, the Yukawa coupling, is it's not given by the theory. It's something that you have to measure. So the YE is not predicted, but calculated based on what we have. ME over V. So we can simply write it as LE is minus ME anti-electron minus ME over V anti-electron H. So, what did I do here, right? I got the mass by interaction of the Dirac field with the Higgs field. Okay? I got two terms. I got one term, and then I assume a spontaneous symmetry breaking around a non-zero value, expectation value of the vacuum. And I got two terms. The first term is a mass term of the electron, which is what I wanted. But I also got a second term, which is a what? It's a coupling between the electron and the Higgs, right? And I also get some prediction here, which is what? That the strength of the interaction depends on the mass, right? More massive particles have a stronger coupling to the Higgs. When do we see that? Where do we see that? Sorry? In what? No. When we look, for example, for the Higgs in experiment, right? Bottom, it's even heavier, right? Bottom part. Well, it's heavier. Maybe I missed. Yeah, I mean, the more massive a particle is, the more likely the Higgs is going to decay into that particle, right? But all the calculation is for electron. All the fermions will be the same. Exactly the same. Yes. Now, okay. Now, okay. No. When I did that here, I have to be careful. I built the theory such that the neutrinos will have a zero mass. Right? There's no coupling. Right? Because when this theory was written, people knew that neutrinos have zero mass. Right? Now, today, yes, if I want to give neutrinos mass, I can do two things. Either assume that the mass comes from something completely different, another field which is not the Higgs, but that's all perturbation theories. Perturbation of what? I'm talking physics. If you want to perturb something, you have to perturb one. The mass of the neutrino. Mass of the neutrino is zero, so you're perturbing zero. Around zero. Okay.
Now, we can give masses to the neutrinos with the same mechanism. So let me just put, okay, questions about that? It's quite cool, isn't it? What about it's heavy, right? It's too, we're going too fast. I feel it by your face. It's really cool. Yeah. What about the quark? What? Wait. I'm going to do the quarks in a second. So I can give masses to neutrinos, and that will actually answer your question about the quarks. Instead of looking at the field phi, I can look at the conjugate doublet. So if you look at the conjugate, so giving mass to neutrinos, or neutrino masses. So if we look at conjugate, phi conjugate, which is I minus I sigma 2 phi star, which is minus phi 0 star phi minus 1 over square root of 2 minus phi 3 plus I phi 4 phi 1 minus I phi 2. It's the same fields. Now again, we didn't go through that, but because of properties of the SU2 group, the conjugate doublet will transform exactly the same way as the conjugate, as the original doublet phi. So gauge invariant term transforms like phi. So gauge invariant mass term Lagrangian for the neutrino is a plus y neutrino, anti-neutrino, anti-electron left, minus phi 0 star phi minus ER plus summation conjugate. And after symmetry breaking, minus phi 0 star and phi minus, we go to minus 1 over square root of 2 minus v minus h of x and the 0. So again, we get the same thing we got for the electrons, just by now, of course, the coupling is going to be much weaker. Now, we do the same for the quarks, with only one difference, and that is for the quarks, the mass basis is different than the interaction basis. So we discussed that in one of the lectures. So for the quark masses, we must have some mixed Yukawa couplings between generations. So for quarks, we mix the generations, quark masses, mix generations by writing for example, L, the down quark is a minus y down ij, that's the mixing here, and then it will be up anti, down anti, I left, phi plus phi 0, d prime r j plus summation conjugate, and for the up quark, it will be a plus y up ij, and then up, anti-down, IL phi minus phi 0 star phi minus up prime r j plus summation conjugate. And the primes means that the fields are in interaction basis. Up, down quark in interaction basis.
and I and J, 1, 2, 3. It's a mixed generation. This is the Y up and Y down IJ. It's a bit ugly. How many cover couplings you see there? What? How many total you cover couplings are there? Like 9, 8, 9 plus 9, 18. 9 plus 9. All independent? Yes. And after symmetry breaking, we got phi plus phi 0, north square root of 2, 0, v plus h of x. And then the total we're going to get Lagrangian of the quarks. The quark is LP plus LF, which is minus 1 over square root of 2. Y d I j d prime I m or v plus h d prime j r plus y up ij up anti prime I l v plus h star up prime j or plus solution conjugate. Again, the prime is because this is the interaction basis. If we go to the mass basis, then we have LQ minus 1 di l anti v plus h di r minus y I up u I bar l v plus h u star u r. Of course, the masses with the quarks, di is y di, same as ui is y ui. Problem, as I mentioned, the theory does not tell you what are the Yukawa couplings, so you don't really know, there's no prediction for what the masses should be. You can say that's a cheating. I feel it's a little bit like a cheating, but that's what it is. It's the way it works. Questions? I'm getting tired. So, yes. How did you make the transformation to the mass basis? Well, there is a mix. If you remember, there's the CKM matrix, which mixes between the mass basis terms and the interaction terms. Basically, this just means that the quarks are coupled between the different generations as opposed to the adapter. Okay, so just multiply by this CKM matrix. Okay, so to wrap up these things, I'm erasing it. I hope it's okay. Wrapping up, there are two more things I want to say. Okay, so one I basically touched upon. The Higgs. So the Higgs is very central to particle physics since the 1960s. And it took about 50 years until it was found. How to find it? By the way, what essay? I just erased it. What? All this is called the Glashow-Salam-Weinberg model. GSW. So if you look at the literature, that's what I just showed you. Now, okay, the decay of the Higgs.
principle, the Higgs can decay into any of the standard model particles, right? Because the coupling involves the mass of the particles, right? It's more likely to decay into heavy particles. Well, not directly. So the largest branching ratio is for the bottom. So branching ratio of the Higgs decay into the bottom plus anti-bottom is about 60%. So generally, the branching ratio of the Higgs to decay into B plus anti-B to the branching ratio of the Higgs decay to the charm plus anti-charm to the branching ratio of the Higgs decay into, let's say, the tau plus tau plus tau minus. What is that? What would it be? Nearly 3b squared to 3c squared to tau squared. Why there is no 3? Or maybe where is the 3 coming from? Colors, right? Question? Yes. How do you know that it decay may be a very small mass? It may have a very small mass. What? The Higgs. It has a mass. Maybe it's too small for. Yeah, that's right. In that case, it is smaller than some. Then, what will happen? It will decay to a virtual particle, which will then decay itself. That answers the question of how do we get photons from Higgs. Right. Okay, there's a small comment. So this is actually answering your question, right? So mass of the Higgs, as Seldon already discovered, but did not get the Nobel Prize for that, unfortunately, is about 125 GeV. Now it is indeed smaller. M Higgs, for example, is smaller than 2 W. But we can still see the Higgs decay into W plus W star. But that means that one of the W's is a virtual. Right. And one of the W is virtual. This one. No, one. Which means there will be a suppression of the decay amplitude. Now we can get Higgs decay into photons and gluons by loop of virtual top and W. So for example, we can have decay of the form Higgs and go into top, which will then decay into gluons or photons. The same with the W. So we do see these things. Now I put a small table of what it can decay into. So mainly the main decay products would be of the Higgs would be into B bar. That will be nearly 60%. W star will be 21.6%. You can see gluons, so 8.6%. Tau will be 6.4%. Charm, that will be 2.9%. The Z, that will be 2.7%, and gamma will be 0.2%. Okay. Now the last bit, the discovery.
Now we did not have time to discuss colliders and detectors, of how these detectors are actually happening, which is a pity. What was actually discovered? So first the Higgs was discovered, do you know when? Slightly more than 10 years ago. 2012. How? In CERN, yeah, how? Proton collision, right? So Higgs was discovered in CERN. It's a PP collision with square root of S, which was I think 13 TeV. 13? No, it's slightly less. 7 to 8 TeV. Right? Mandel's temporal. So how do you produce the Higgs first? So the production of Higgs. So there are several processes, such as involving gluons or involving Ws. So you can start with a quark, and then they will interact via gluons and the T, sorry. Produce the Higgs, always W, two quarks, W, and Higgs. So what's the main problem in business? Now the total cross section for that, for this gluon production Higgs, just to give you the idea, sigma is approximately 20 picobarn. How much is the barn? 10 minus 28. 28 is a millibarn. 25. Okay. So, what was detected exactly in CERN? What's the main problem in detection? Background noise. What was detected? What? What was actually detected at the end? Excess of interaction. Excess of interaction of emission of B. What the detector saw? Number of no, they cannot see. What do the detector see? Photons. Very stupid detector. Like photons? What photons? Yeah, one thing is to see photons. Leptons. And leptons. That's all. So what the detector can see, H goes into photon at the end, and H going into Z star, which will decay into 4 leptons. Electrons or muons. You can also see that with the W's. H can go into W star, which will then go to electron, muon, electron, neutrino, electron, muon, and neutrino. Now the detectors, there are 2 detectors that detected this. One is the Atlas one called the CMS, both in CERN. Now I have them here in my notes. I don't know if you can see it in my papers. That's the Atlas. That's the CMS. That's the mass. The data is what it saw. See this small blue thing here, small red thing here? That's a 5 sigma event beyond what you'd expect from the background. That's a Higgs, 125. And that is
photons. See this bump here? That's the Higgs. Okay. That bump around here. This is the two photons. What? That's the photons. The number of photons that were detected. That was. No, I only have the data for the particles. Particles, they saw 13 events. The expectation was 4.9 events. And CMS, so 9 events, the expectation was 3.9 events. As far as the photons, I think you can see it from the, maybe read it from the plot. You can get the idea. Yeah. That's a discovery. That deserves a Nobel Prize. Next time you're in the lab, pay attention to these small things because they can end up in the Nobel Prize. They detected that depends on the lab. instead of 6. Yes, Yeah. they detected 13 instead of 4.9 expected. And this is 5 sigma? This is 5 sigma. This is detection. How many measurements total? What? How many measurements total they needed to How many? Well, actually, that is one of the questions you have in your homework. I'm not going to answer it here. Guys, I think that pretty much ends up, I mean, you know, there are plenty of things to say, and I guess you can see from now, there are subjects which we did not touch at all, and some subjects which we went very briefly. And the things which I did do, I did also quite fast, unfortunately, but hopefully it was not too fast so that you could follow. I do tell you again, at the university level in general, and definitely in this course, it is not possible to understand things just by coming to the lecture. You have to review the material at home. I put the full syllabus, you know what textbooks to use. I also give you access to my private lecture notes, so you can read it from them. They don't contain more information that you can find on the textbooks. And that's it. I hope you enjoyed it. I see that there are still plenty of people around here, although this is the last lecture. There is no exam. We did not yet provided you with the answers to your problem sets that you were given. I am fully aware of it. Will be, of course, given all the full solutions with everything. That is because we had some trouble with the grader. She is, I know who she is. She'll start grading and give you back the results soon. Who is grading? She has a name. She's now not in Violin. She was a student here before. She's now finishing her master. All right. Any further questions or comments? Okay. I hope you learned something. Hope you enjoyed it. Thank you. Thank you very much. See you next semester in general relativity. Next semester there is general relativity. It is more demand. אין מצב שהוא לקח בקורס הזה, אני בטוח שאתה מתבוא. לא, משהו. זה התחלה. זה התחלה. מולטי, אתה יכול להסתכל על מי לך בקורס. אני יודע שהוא רשום לקורס. I'm going to put the last problem set when I go back to my office and finish writing it. לא רק כל שניות מהדקות מהעבודה שלנו. When I'm not wrong, I like somewhere between not wrong and right. לא בטוח. לא, זה פרס נובל פלוס פרס נובל מינוס, ואז זה מתקזז לך עכשיו מספר הזוגי זה סתם כאילו זה מחסרים את מה שציפינו לזה. גם איתי לא יודע את החומר ובכללית אותנו אתה שמעת? 89. שמעתם אותנו?
היא נתנה לי 60 באופן האחרון וזה, היה לי 98. היה לי כאילו 98 ממוצע בכל המעבדות, ואז בגלל שלא זכרתי בדיוק איך מחזיקים את המאגר הזה והזה, לא, תקבל את המחשב. בדיוק מכניס מחשב. יש לי חדש כבר, אני פשוט לא שמעתי אותו. זה חדש של לנובו או משהו. כי זה כאילו... אתה בא איתי שנייה? כן, נשלח לך את השאלה. וואי. איזה מחקר עבדת את איזה חוץ. אלוברה. זה תביא לצופיסי. היא לא אמרה לי עדיין. אני אשאל אותה עכשיו. משביל. לא אמרתי עכשיו. אני כבר נחב לה. זה לא האוכל, זה הבירות ששתית. מה? בירות זה מלא קלות. אבל זה כזה זול. כזה זול. הוא שותה איזה 7 ליטר בשבוע האחרון. באמת שתיתי ליטר ביום. Let's go, סיימתי את הבירה הרוסית אחת. אסף מצוין. 50 שעות פרויקט בסופר. 7-11 אתה מורה. לא, גם בשם. בוק 2 ליטר של סאקי. אני לא בא סאקי זה היין החם הזה? לא, שהיין זה לא. איך קוראים ליין החם הזה של היפנים? אתה יודע, יפנים יש יין חם מגעיל ברמות. אבא שלי שואל מה קורה עם בוקרשט. איך אנשים שותים גינס? לא, אני פשוט... נתקעתי עם מלא בירות בבית, כי חוץ מרגב אף אחד מכם לא שתה במולדת שלי. נתקעתי עם מלא בירות בבית. אני גם שומע את זה. נאלץ לשתות את כולם. חבל שלא קמת גם, אבל דיברתי על ג'יה רעבתי. אתה יודע שיש שם מסעדה? נראה לי אחרי שראו מה שקרה לרגב פרצו לשתות. זה טעם. מה, היה מתעלף מבירה, למרות שלא שתה גם... ירדן? עכשיו זה לא היינו במסעדה, היינו במקורות של המסעדה, בעל המסעדה, אבל ג'יה אני יודע את החום. ילד אשתית, ואז המסעדה יותר, המסעדה שם לא הייתה נחמדה, אבל הסטייק שם לא הסטייק. תשמע, בפרט הזה לא הבנתי 99% ואני מתאר אותי שזה לא בגלל שלא. המסעדה הגיבה להודעה, אם אתה רוצה, אפשר לברר את הפרטים ולנקום. זה מה שהיה אבל בג'יה הבנו, בג'יה הבנו. לא קשור, אין לי בעיה עם זה. אמרתי את זה לאביב, לא אמר זה כל הכיף בטיול. גם אין להם להבין את זה, זה פשוט... לא יודע. יש לי את אוזן המן. כמעט אוזן המן. לא, קניתי על הקורס. הוא אמר על עצמו שהוא... ירדן הוא גם אמר שג'יה קורס יותר קשה מהקורס הזה, אני לא יודע מאיפה הוא הביא שזה יותר קל. זה יותר קל. זה יותר קל או יחסות כללית יותר קל? הוא טוען שיחסות היה לו יותר קל, יש לו גם ציון טוב ביחס. חשבתי שהוא... אבל במועד ב' 93, אבל בלי פקטור. לא היה פקטור במועד א'. במועד ב' לא היה. דורון! הולכים עם קצה לא חתך לאכול איפשהו. בסדר. אמא של המהנדסים האלה שיזדיינו אמן. לא, אני הולך פה לעתיקה. יואו! יצא לי כל כך הרבה יותר שונה כן. יצא לי כל כך שונה מקייצקי, צריך לראות מה קייצקי עשה. אבל ב5 אתה בסדר? מה 5? 5 ו6 התרלת או שהפתרונות שלך נכונים? נראה לי נכון. אז שלח לי. למה דורון הלך עם... אבל לגבי... ב6 היה משהו עם קוונטים שנכמש לו בטוח. הפתרונות שלך קצרים אבל או שאתה מזיין בצד? אז עזוב. אני אעתיק מדורון. כי אני מסתכן את השיעורי בית. אני צריך לראות אם בדורון קצת מקלינסקי כמוני. ואז לדעת למי זה טוב. אתה מוזמן לשבת פה, אני אפשר עם לאמרי, לעזור לו עם משהו בנוגע לאחר. לא, משהו טכני. לא, משהו טכני, צריך אקסלים או משהו. נראות. מה דעתך על חלקיקים?
בקורס לא היה במקום מסוים. לא יודע, אני לא בוודאות. אבל לא אהבתי את ה... זהו, אני מניח שכאילו היה לו מסוירת ואז פשוט... זהו, טיעון מאוד מסודר. אני מקווה בשבילך לא יהיה את זה. אבל לדעתי הוא פשוט יקרה לכם ולא היה תגולים. ואז יואב, היה לנו 3 תגולים יום בסמסטר ואז הוא פשוט יורד לכם. גם בסוף פעמיים תגול. 3 תגולים וזהו. במקום זה 6. אתה שומע? אז עכשיו הוא יעלה, כאילו, עכשיו הוא יעלה של לא קיבלת נהדר, אתה יודע. עדיף שלא יהיה סיכוי לו שהוא יעלה את הטיפול האחר, מאשר, אתה יודע, בסוף הקורס זה כאילו קוסמולוגיה וזה... הורידו לנו קוסמולוגיה באסטרט, הייתי באסטרט בעצם. רש"י הורידו קוסמולוגיה. איזה ליצנית קוסומו, אני בניתי על זה. אתם יודעים את הכל שם, אני יכול ללמד אותה. דיברת טופולוגית על היקום. על המפץ הגדול. העניין שההיילייט, זה שלא הייתי בהרצאה של ההיילייט, כן שדמונסטרציות, אבל לא הייתי כשדיברנו על זה שזה רואה על זה שיש רבים מבנים, ויקום כלי, חורים תולעת, זה היה כאילו דפוס כאלה, היה... זהו, טרנספורמציה מדוכרת כזאת, אבל שהופך את זה... לא, יש נמרוד! שלח בכל אופן, אני מציע שהכתב של דורון לא קריא. אני רוצה לראות מה קלינסקי עשה כדי... בשלב 5 אני מדבר, 5-6. עכשיו 7. הוא שלח לך את שעת 7 בלהיום. כן. יש מצב לשלח לי מה הוא עשה, כי יצא לו 18 כוכבים ולי יצא 2000. אז כאילו, אחד מאיתנו טעה עם יחידות. היה שם מלא בלגן עם יחידות שנתנו בסנטימטר והקבועים נתנו במטרים. אז אחד מאיתנו טעה בהמרת יחידות. המרת יחידות אני מניח שזה זה, כי כאילו, יכול להיות שהסם הממוצע כמו שניסיתי בהתחלה, זה לא מקבל 1.8 במקום 2. לא יודע, נמרוד, אתה מוזמן לשבת ואני אעביר לך מה שאתה רוצה אם יש לך שאלה. נמרוד, העברתי לך. מושלם, תודה רבה. בכיף. אוף, אני לא יכול לעבוד את זה של פורים שם.
לא יודע, אני חייב לסיים להעתיק משהו, יש לי להיום ואי אפשר... מה? מה יש לך להעתיק? אסטרו... אוי, מה, כמה מטלה מזעזעת? זה 3 מטלות שאני מעתיק, אבל 2 ממש קצרות, 1 ארוכה, אבל זה... אני לא הולך לקרוא את המטלה, אני הולך פשוט להעתיק מקלינסקי. סבבה, מה, אתה אומר ש... טוב, אם אתה רוצה אפשר בשלם גם אפילו, אם זה אפשרי עבורך שתעשה להפעיל מה, אם זה אפשרי, בכלל. אין בעיה. אני אצא לגדול חצי שעה, ואז תעשה באופן... שעה, קצר. איפה אתה? טופולוגית. אוקיי. אחלה, ביי ביי.
דורון, תראה שנייה מה שלחתי לך, לא אמור להיות שם H בר? יש איזו נוסחה שהשתמשת בה? אני שואל אם זה לא אמור... כתבת H ושאלתי אם... מה? אוקיי, וזה פאי במונה, נכון? כן, פאי. סבבה. תודה מלך. כן, לא, אני פשוט לא השלמתי הרצאות עוד. לא, אני לא... יאללה, תודה אבל. תודה רבה, ביי ביי. נו, יושבים כאן, מה? כן, אני מעתיק מדורון. סיימתי את התוכנה של הפרויקט, אבל עדיין נשאר לי לרשום איזה PDF ענק ואין לנו את השאלות. כל זה עד יום ראשון. אתה יודע, זה היה אמור להיות עד היום, נתנו לזה דחייה. עבדתי על זה איזה 40 שעות כבר נראה לי. שמע שחיי המהנדס הם כיפים. לא, זה פשוט המרצה הזה, אני לא יודע למה נתן את הפאקינג מטלה הזאת ככה. שמעתי מרום, אל תדאג. ועוד קיבלתי את המטלה הקשה. את הווריאציה הקשה. למרות שבטח גם רום אמר לך שהוא קיבל את הווריאציה הקשה, ואני לא באמת יודע איזה וריאציה. לא, הוא לא התלונן לי על וריאציות. אז כנראה קיבל וריאציה קלה. במעלית התקלקלה. אני יודע. כל צעד גרם לי לעשות עוד איזה במבה. כל צעד גרם לי לעשות איזה במבה. אז ניסיתי לקנות שקית אחת של במבה, בסוף קניתי 3. אם אתה רוצה את מוזמן, אתה אוהב במבה? לא, כן, אבל לא... לא, אני בעיקר לחוץ כרגע לסיים את השיעורי בית לאסטרו, הם דווקא מאוד קלים, אבל אין לי כוח לסמסטר הזה יותר בכלל. דווקא אצלנו בהנדסה, הסמסטר, כל הסמסטר היה צ'יל רצח, ופתאום בום. בלי הטראומות באמת. זה סתם הטרילו אתכם כמלחמה, כן? הטרילו אתכם... אני חושב שאם לא היה מלחמה, אז גם היה פרויקט וגם היה מלחמה. אז כאילו זה דווקא יצא בסדר. אני חושב שאתה טועה. יכול להיות. לא, אבל העבודות האלה זה לא פטנט. העבודות האלה אתה יודע שזה במקום מבחן. עדיף מבחן. חד משמעית. היית מעדיף מבחן בחלקיקים? כן. 100%, 200%, 1000%. למה? ראית את ההבדל בין שיעורי בית למבחן ביחסות? אתה מבין מה אני מתכוון? לא, אבל ראית את ההבדל בין שיעורי בית במכניקה למבחן במכניקה? אני לא זוכר לשיעורי בית במכניקה. מה? המכניקה לא היה כזה קשה, לא השיעורי בית ולא סמוך עליי שאסף במבחן בחלקיקים הוא היה כאילו הוריד אותך. מה, ולמה שהוא לא הוריד במבחן יחסות? למה יחסות לא בחלקיקים כן? כי יחסות, אם אתה תיתן משהו שהוא קצת הורג, אתה פשוט מאוד מהר תקבל ממוצע 0. חוץ ממך ומגרינזייד שכאן כדי להעלות אותו. זה מאוד מצחיק. דיברתי איתו כזה אחרי המבחן שאני רוצה להתחיל אצלו פרויקט, כי אתה יודע אחלה אסף. ואז הוא אמר לי, רגע, איזה ציון היית מהציונים של מועד א'? אז אמרתי לו 97. ואז הוא עשה לי 6. וואי. כן, אתה יודע שאחר כך שמתי לב שיכולתי לערער על עוד משהו ולצאת עם 99? כי הבנתי רק אחר כך שהוא הבין משהו, שהוא הבין אותי לא נכון במשהו. אז מה הנקודה?
ואז ביקשתי, לא, כי השתמשתי במשהו שהוא קירוב בקלאסי, קירבתי לכוח צנטריפוגלי קלאסי בשאלה 1ג' במועד א' עם הסיבוב. וואלה. וכאילו עשיתי צ'ק והשתמשתי בהופכית של מטריצה 3/3. עזוב, עשיתי מלא טרולים, אוקיי, של מטריצה לא אלכסונית 3/3. לא נראה לי זה היה... לא, אבל זה עבד. פשוט שכחתי כאילו להכפיל בנגזרת של 4 ריבוע, להכפיל ב2 יעני. כאילו, כתבתי שנגזרת של 4 ריבוע זה R במקום 2R. וזה למה אין לי 99 במבחן, כאילו. אם לא הייתי עושה את זה, היה לי 100, אבל שתבין את הקטע העצוב. אבל אתה יודע, הבנתי שהוא לא הבין אותי רק אחר כך. הוא הוריד לי רק 3, כן? זה נחמד. בהנדסה, גם אם הם היו מבינים שזה מה שלא הבנתי, הם היו מורידים, כן? אבל אתה יודע, אסף לא בודק ככה, ואז הוא אמר לי שאתה לא יכול לערער 3 חודשים אחרי המבחן ושאני אשרוד עם הציון הזה. ביחסות, כי הוא כבר העלה לי אותו בערעור אחד. אתה מבין מה אני אומר? יאללה, יש עבודה לעשות. תגיד, המקום הזה יש כאן נסגר ב7? מה לא? כי זה מה שרשום בחוץ. בולשיט. תשמע, גם רשום בחוץ שאסור לאכול, כן? וראיתי את הקופסאות שיש בפחים. זיבי אף אחד לא אוכל. תתעלם. יחסות היה הקורס נראה לי הכי טוב שעשיתי בתואר, ומשם הכל יהיה יותר גרוע. כן, הכל משווים ליחסות. זהו, זה כאילו כל כך אבל מה עם אסטרו? מה עם אסטרו? אסטרו בסדר, אבל לדעתי זה פשוט המרצה לא משהו. מי המרצה? מעיין. לא. קרבי שזה של אופק. לא, אופק לא עושה, זה רק סמסטר הבא אופק עושה. אופק עושה יחסות 2. יש יחסות 2? כן. מתי ואיפה? סמסטר הבא אצל אופק. עם אופק. טוב, אז עד 110, אני רשום כבר. עד 110, קוראים לזה מבוא לאסטרופיזיקה מודרנית. זה זה. זה קורס המשך ליחסות, עושים שם גלים גרביטציוניים ומלא דברים את כל מה שאסף לא הספיק. כן, לא, קצת מדברים על פרדוקס פרמי, שזה חיפוש חיים בגלקסיה, כאילו מלא דברים, אתה יודע, מלא קונספטים מאוד מגניבים, כמו קורס שאופק אוהב לעשות. הרבה קונספטים ונאחד אותם לדבר אחד. לא זכור לי שבמודרנית איחדנו הכל לדבר אחד. מה? לא זכור לי שבמודרנית איחדנו הכל לדבר אחד. למה? השאלות היגס של אופק השתמשו גם בדברים בקוונטים וגם יחסותי. לא זכור שום שאלות היגס. איך ידעתי את המסה של היגס? מה, זה מאופק? זכרתי ממבחן של אופק. יש לי זיכרון כאילו ממש. אצלו אופק זה אחד שאצלו עדיף שיעורי בית על מבחן. אופק זה אחד כזה. יש לו 50% שיעורי בית, 50% עבודה שהוא נותן לשבוע, שהוא אומר שהיא אמורה לקחת 20 שעות. היא לוקחת איזה 25, זה לא כזה נורא, ועוד 10 נקודות בונוס עבודה לשיפור ציון, שזה פרויקט שאתה מחליט. יותר טוב של 5 שעות. אצל המהנדסים שאלנו אותם, אמרו לנו 8 שעות לא יודעים, לא הסתכלנו עדיין. לא, אבל אופק לא משקר. 50 שעות. אופק אומר לך 20 שעות ויש לך שבוע לעשות את זה, לדעתי זה הוגן. 20 שעות זה הוגן, אבל 50 שעות בשבוע וחצי. זה כמה זמן שאתה לומד למבחן, אולי קצת פחות אפילו. כן, אבל פאקינג 50 שעות. לא, איזה, אני לא לומד 20 שעות למבחן. אני לומד 8 שעות למבחן, מקסימום. אולי אם הייתי לומד יותר, הצדים שלי יותר טובים. יכול להיות. הצדים שמספיק טובים, as it is. אני רק צריך למצוא את הבאג, יש לי באג. יש לי באג, ואז אני סיימתי עם התוכנה. בגדול יש משהו אחד שצריך לעשות. כאילו, שאלתי אותך אם אתה מצטרף לזה, כן? כי אמרתי נעשה יחסות גנג, אבל זה לא יותר דבר בלינימי. אבל הייתי מושחר כששאלת אותי את זה. בגלל שאני הייתי בפרויקט הזה, ועכשיו נתנו לו הערכה, אז אני פחות מושחר. רק קצת.
עדיין לא נעים לי בכלל מהסחרה הזה. לא התעוררנו בזמן. קיצור, יש מצב אתה מצטרף? אולי נביא גם את גרינזייד ונעשה איחוד של הגנג הישן. יש מצב. אתה יודע שבאמת שלחתי לנימי גם שיבוא? אמרתי לו, אם אתה יכול ואתה גבר ותלפיות גברים איתך, אז בוא. הולך לתלפיות? נימי כן. זה למה אתה לא רואה אותו השנה. הוא גם אני לא יודע, כאילו לא הכרתי אותו אף פעם כל כך, כן? אז כאילו לא שמתי לב שהוא נעלם. כי אני לא, בטח את הגבול... לא, אבל הכרת אותו הרי איך קוראים לזה? ביחסות. כן, שם ראיתי אותו. אבל אתה יודע, היה כיף איתו. אז נגמר היחסות. כן. אני לא שמתי לב שהוא נעלם מיחסות, כי נגמר היחסות. אתה מבין מה אני מתכוון? כן. הוא הגיע למבחן מועד א' עם גלח לגמרי, כאילו, כי הוא הגיע ביום השלישי של הטירונות, יצא מהטירונות. אתה מתגייס לשנה? לא יודע, אני נראה לי אדחה עכשיו. מחקר אצל אסף. כאילו בא לי, כן? כן. אסף ממש אחלה, גם יש לו מלא קשרים. אז זה ממש טוב למחקר. מה המחקר נותן לך? מה? מה המחקר נותן לך? תואר שני? זה כבר תואר שני? כן. אסף ממש מתקתק את זה. אתה יודע, הוא ממש מסודר. מה אתה חוקר? פיזיקה פלזמה, מסביב לחורים שחורים. זה פרקטית חשמל ומגנטיות, יחסות כללית. אני מניח שזה יותר תיאורטי מאשר... זה תיאורטי, אבל אנחנו עושים מלא סימולציות וזה... אבל לא צריך לדעת לתכנת בשביל לעשות סימולציות? כן, לא, אני מתכנת בסדר. כן? מה אתה תכנת? אני ידעתי לתכנת במבחן איך קוראים לזה? אתה יודע מה גיליתי לאחרונה? מה? עדי קטנוב לא יודע לתכנת, המהנדס הזה. מכיר אותו? דווקא הוא אמר, הוא תמיד ידע לתכנת. לא, מסתבר שלא. היה לו הרבה רקע של מדמח, היה לו יותר ממני. לא חוכמה, כן? אבל הוא לא מאוד מרשים. עזוב, מהמהנדסים אני הכי מדמח שם. כן? אז אתה תהנה אצל אופק. בקורס של אופק יש גם... כאילו אתה מי שהכי אוהב מדמח שם? אני הכי מחשבים תמיד, אני הכי מבין את הסחרה אז. שם אנשים לא מבינים מחשבים, אנשים לא יודעים למה הם נכנסו. כאילו לפחות הם לא... כאילו אנשים חושבים שהם מהנדסי חשמל, כן? קיצור הם לא מבינים שהם קצת חמורים בלתי. כן. אני צריך לפנח פה באג, לראות מה גורם לבאג. תענוג. אנליזה. זהו, התחלתי להגיש מטלות. המטלה הראשונה, 1 מתוך 3 הוגש. אני צריך להיום להגיש 3 מטלות באסטרו, כי לא עשיתי כלום. אז אני כרגע פשוט מעתיק תרגיל מדור. אתה יודע, כמו סטודנט טוב בקורס. הנה מזהית אבל, let's go מזהית אבל. אח יקר.
קיצור, יכול להיות מגניב רצח, אז אם יש לך סמסטר הבא, מאיה מצטרפת לקורס. מאיה תרנגולסקי, ככה קוראים לזה. מה? עדי פעם קרא לה ככה. לא, היא אומרת שזה היה בדיחה לשם שלה. שאני לא כל כך זוכר את השם שלה, אבל אני כן זוכר את הבדיקה. אני בכלל מזכור את זה. היא רשימה לי בטלפון בתור תרנגולסקי, נראה לי. זה זוכר לי ככה. אז מאיה מצטרפת, אנחנו מנסים לעשות בולי לעדי להצטרף, רום מצטרף, יזדי מגיע. קיצור, יש כבר גנג. מעולה. קלינסקי מגיע, אז כאילו... אבל אין איזה דרישות קדם שאנחנו לא יודעים עליהן, נכון? לא שוב. לא, אני אגיד לך איזה דרישות קדם יש. או אסטרו או יחסות. אוקיי. אז כאילו מישהו עושה... שאל את אופק כאילו for more details, כן? אם הוא... כי אני יכול לומר לך שאצל מעיין באסטרו לא עשינו כלום. רגע, אז למה לקחת גם אסטרו? הסיכום שלי... מה? למה לקחת אסטרו אם יש יחסות אז? לא, לקחתי אסטרו כי זה קורס אחר קצת. אבל פרקטית כל מה שעשינו זה היה מכניקה והגדרנו הערה וזה, סתם דברים. כאילו... בטח גם עברתם על יחסות פרטית בפעם המיליון. לא, לא עשינו שם יחסות בכלל. היא דלגה לחלק של יחסות. What the fuck? זאת אומרת שאופק בקורס המשך של זה לא יכול להניח שעשינו יחסות פרקטית, גם אם רום הגיע, בלי לעשות יחסות ובלי לעשות אסטרו. צ'ד. גם יזדי. אתה מבין מה אני אומר? תשמע, הם הולכים לאכול קצץ. זה לא בדיוק כמו פה בקוונטים, שזה כאילו whatever, כמה קונספטים בקוונטים כבר צריך להשכים. לא כזה הרבה. בוא, בקורס הזה נגיד. אני לא מרגיש שזה פגע במיוחד שלא ידעתי קוונטים. כאילו, בוא נגיד זה עלה לי שבוע אחד של שיעורי בית שדפק את הראש, זהו. כן, זה בדיוק מה שאמרתי, זה לא קריטי. אבל שם אתה מגיע בלי יחסות פרטית, כאילו, ובלי מטריקות, ובלי גיאודזים. מה שנקרא בהצלחה. כן, ובדרך כל מה שנעשה שם זה מטריקות וגיאודזים. כמו ביחסות כללית. רגע, שנייה. אלון. שמע, דיברתי עם מוס ואנחנו כנראה נצא ב7:30 כאילו נתחיל לנסוע. לא, זה גם מה שסגרתי עם קצר. לא? זה היה כאן משתודה כאילו. כן. אז אנחנו נצא ברגל לכיוון הרכב שלו באיזה 7:15 משהו. כן. שמע, איך אני עושה שם?
וואלה כן. אני כזה אוהב את דורון, אתה יודע מה הוא עשה? שאלתי אותו, דורון, מה כתבת פה בשיעורי בית? הוא לא מבין את הכתב של עצמו בכלל. אז שאלתי אותו, כתבת פה ארדותיים? אז הוא אומר, כן, כנראה. אני מת. אבל הוא צודק לפחות? הוא כותב דברים נכונים? אני לא יודע את החומר מספיק כדי לומר לך. כאילו, אני יודע את החומר, זה מכניקה קלאסית הדבר הזה. זה פשוט סתם די. מה זה מכניקה סטטיסטית אתה מדבר? לא, זה אסטרו, זה פשוט המרצה לא טובה. היא לא הבינה את הקונספט של אסטרו, המרצה שהיא גם חוקרת אסטרו, כן? אתה רוצה לעשות אסטרו? מה? אתה רוצה להתעסק באסטרו? בהמשך? אני אסטרופיזיקאי. אני פשוט לא ליצן... איזה קורסים של אסטרופיזיקה עשית? יחסות כללית. רק את מה שאתה מוחק עכשיו זה גם סוג של אסטרו. חלקיקים. מי זה נפתלי? נפתלי אורן. אורן נפתלי. אחד האחראים על הטכני פה. תראה את הלייטנסי. תראה, תסגור וכאילו, תסגור את כרום, וזה יהיה הכי מונגש. כאילו, תסתכל על המסך שם. זה כלום. זה די נחמד. כאילו, גם למה שזה עלה, אבל זה כבל. כאילו, אבל עדיין. תראה. יאללה, תכתוב את כל הדברים החשודים ביותר בעיקר. J6. כן, סייגקס. No. why not? אני לא יכול להגיד. תשמע, פאקמן יותר טוב. כן. יש לך שפות. בוא נעסיק עוד דברים חדשים. מה זה השורה האחרונה? זה דברים מאוד ספציפיים. מה זה השורה האחרונה בכללים? זה חביבי. אוקיי. אני מבין מה... הנה. אז זה כאילו לא משנה כלום. השתקתי. שיר אחי. היה פיצוץ חבר'ה. זה פיצוץ, היה פיגוע. כן. תראה. טאץ'? לא, אין סיכוי. ראית את זה? זה מרשים. נראה לי אני הולך לעשות עכשיו פרו גיימר מוב ולדחוף את כל הקוד של ChatGPT כדי שהוא יוציא דוקומנטציה ושאני אצטרך לרשום את זה בעצמי. למה? כן. למה שלא תעשה את זה? נראה לי אני אעשה את זה. קו-פיילוט יכול לעשות את זה. אני קו-פיילוט. אני לא מבין מה הדילמה בכלל אבל. לא יודע, תן לי. לא יודע איך מודים. לא, מה הדילמה לגבי ChatGPT? מה? פשוט תעשה את זה. כן, תעשה את זה. אני רק צריך לתקן כמה באגים לפני. שלא יהיה לי באגים בדוקומנטציה. רק אומר, ראה, מי הביא את צורת הקו-פיילוט לבאגים? גיטאב, לא? תשמע, אני מרגיש שזה לא, אני קוראים לידיעת הסטודנטים למדנו. כאילו אני ידעתי שזה יצא פשוט, אני קראתי את זה. אתם אנרכיסטים? כן, אנרכיסטים מהשנה שלכם. אני מעולם לא הייתי אנרכיסט. פעל כדי כך פתטי. אני בתואר הכי טוב במדינה. מה? אני בתואר הכי טוב במדינה. כן. לא במדינה גם. כאילו זה לא... זה לא באוניברסיטה, במדינה. אבל אתה אומר שנגיד female studies זה תואר שעדיף על שלך? אמרתי הכי טוב. נו, אבל אין female studies בארץ. יש לימודי נשים. רגע, מה אתה עכשיו? לא רק במדינה, גם בכל. כמו פרדי מרגן. אני מתמטיקה. מה, עזבת את הנדסה וזהו ויתרת על תואר מהנדס? וואלה, ברוך השם, כן. ברור, זה רק כאילו פוגע ברזומה. וואלה, ברוך השם, נכון. היי, אתה נכים. אתה כל כך ילד מפגר, אחי. לא נראה לי יש לי בעיות פיזיות קשות. חצי מתקשר אליי. אתה תיקח קומור. זה צ'ינג צ'ינג צ'ונג הזה כאילו. דורון, יש לך את זה לא עם קומפרס? כאילו תראה את האיכות. מה אומרים? איפה אתה? זה אצלי בטלפון כאילו? לא, וואי תראה, אני מסתדר. כן, בארומה. ארומה שמחוץ לאוניברסיטה? הבנתי. לא, אנחנו באים. כאן באולטרה. כן, דיברתי. איך מקליטים? הוא אמר בסדר. תראה מי פה בא.
נפתלי. טוב, ביי. האם יש עוד האם שכולם אחרי? כל זה, כל השלב הבית. למה זה כל כך איטי? יואו. אני לא יכול לראות את זה. יואו, מה קורה גיבור? בואנה, מה? אתה יודע שהוא היה... זה חקליין. לא, הוא שתה 7 ליטר... יאללה, one number down. כמה היה לך כרס? אני שתיתי כל כך הרבה בירה שהכרס שלך. זה החולצה. החולצה מרזה אותך. אתה יודע ששחור מרזה. החור זה חצי דרך. זה את אגרוף, בגלל זה הוא שיהיה יצח, בגלל שהוא שלובה שחור. וגם רזה, אחי. וגם חתיך. איך היה בסקיים? פשטות, יש תשובות לתדמיות? אתה יודע שמחר 15 במרץ. קליינן, לי אמרו שהוא לא יקבל. אתה יודע שמחר 15 במרץ. וואלה, היום יום הפאי. אתה יודע מתי אנחנו גם תשובות? אני זוכר את היום הזה. נו, איך גש מתמטי, הוא לא בגש מתמטי. אתה לא שם? וואלה, לא. יכולתי לגבור שאמרת לי שאתה שם. אני לא אמרתי דבר כזה. אז היית נודר עכשיו. אז איפה אתה? טכנולוגי. אתה לא מתגייס עם ראם? אני משהו... כן. הם עושים את אותו ביס. מתמטי וטכנולוגיה עושים את אותו ביס. וואלה. אני לא יודע, אני עשיתי את המתמטי. עוד 47 בטוח לא עברתי. עוד 47 ימים אתה מתגייס? עוד כמה? 47. כל הכבוד. בעצם 48. לא הלכה בגוד במתמטיקה. דחו לי את הגיוס ביום אחד. טוב, בואו החוצה. 0-2 מקיצור לשבוע. אתה עושה טירונות של שבוע? כן. פיילוט ממש? באמת? זה פיילוט? בקורסים הטכנולוגיים, כן. זה היה אספסוף מנמכיסטים. אם יש משהו יותר נורא מזה, אני לא מכיר. אני לא מכיר משהו יותר נורא מאספסוף מנמכיסטים. אולי אספסוף מהנדסים. תשמע, אנחנו אצל המהנדסים אני חושב אנשים לא מבינים כמה חכמים הם. ובאמת אנשים חושבים כעצמם גאונים, אתה מבין? זה ההבדל בינינו לביניהם. בפיזיקה מתמטיקה הם מסתגרים. חוץ ממך ומגרינדל אני מכיר רק פיזיקה מתמטיקה אחד בתכלס, שזה אשלי, והוא מבוגר אבל זה לא נחשב. Oh shit.
טוב, בסדר, שוט של דורון לא קריא. טייקוסומו. יש פה כל כך הרבה תיקיות של כבשים. what the fuck. ייקח לי שעה רק להקליד הכל באמת בצ'אט GPT ייקח לי שעה.
ידעתי, הצ'אט GPT אידיוט. Month זה M-O-N-T-H. מונטי? month. M-O-N-T-H. M-O-N-T-H. כן. אוקיי. לא יודע מה שמעתי וואי במקומית. זה מפגר. לא, הצ'אט GPT הזה לא עובד. ברור. יש לך מדמחיסים בחוץ, תרלל אותם. אני לא אכף אותם לפתור דוקומנטציה לאיזה 30 קבצים. בסדר, יש לי יומיים, 3. הכי טובים לא שומרים שבת, רק שתדע. מה, מי? אמרתי הכי טובים לא שומרים שבת, אז זה עובד טוב. אני לא שומר שבת, אבל אני כן שומר את הזמן שיש לי עם חברה שלי. פעם בשבוע אני רואה אותה. אם יהיה לי עכשיו עבודה, לא נזדמנות. היא תשרוד פעם אחת. היא תמיד מבריזה, כאילו זה תמיד, אחת ל... מישהו מרביץ בסופש, מה שנקרא. דיברה עליי תזמונת. פאק. לא עשיתי פיצ'ר לשנות סיסמה. אני כל כך שמח שאני לא מהנדס. האמת שזה פיצ'ר מפגר, אם ייקח יותר מחצי שעה לממש אותו אז אני אצנוע. יאללה בוא נעשה ספידרן.
לא יודע, אני רק מעתיק שיעורים, אבל אני רואה שתי GMR ואני חושב ישר על רדיוס שוורצ'ילד. אני לא יודע במה מדובר אפילו.